Buenas tardes. Hola, en esta sesión quiero contarles sobre mi experiencia yendo a Filadelfia para asistir en persona a la conferencia de la Asociación Internacional de Big History. En persona solamente estuvimos 8 personas y algunos no estuvieron todos los días. O sea, creo que en promedio éramos, la mayoría del tiempo éramos 6 o 7. O sea, muy pocos comparados. Creo que había inscritos, me parece que vi como 130 personas. Ahora, creo que en ningún evento hubo 130 personas porque había gente de diversos continentes, entonces muchos usos horarios. Eh, eh, bueno, llegué el jueves 6 en la tarde y tuve una cena temprano con el organizador, Lowell Gustafson y David Lepoir. Bueno, de hecho creo que tengo fotos disponibles. Ah, la tengo en mi teléfono, tendría que mandármelo a mí mismo por WhatsApp, pero no No, sé. no importa ya. Bueno, pero es un instante. El caso es que esa cena fue en un restaurante curioso en el que los mesoneros todos cantan ópera y cada media hora se van turnando en cantar ópera. Eh, Ya, ¿qué es ese sonido? Ah, no sé. Eso sonó como que alguien puso una ópera. Ok. eh, La caballería rusticana. ok, Que tengo el micrófono y entonces que está pasando un camión que reparte agua. ok, Sí. ok, No, no tiene nada que ver con ópera. ok, Tiene que ver con falta de agua. ok. Bueno, entonces muestro una fotito eh, rápido. ¿Pueden ver? Sí. Sí, bueno, este es David Lepoir, este es Lowell Gustafson, Ken Baskin, Nick Nielsen, Andrei Korotayev, él es el ruso que fue. Los únicos que no éramos de Estados Unidos éramos Andrei y yo. Y, y bueno, Ken y Lowell viven allí en Filadelfia o cerca de Filadelfia. Y Ken escogió el restaurante que, como digo, era especial porque cantan ópera. Bueno, y había una chica en particular que lo hacía con una pasión que me impresionó. Entonces, pero lo curioso en esa cena, me preguntaron, bueno, se está conectando Miro. Hola, Miro. Estoy contando mis anécdotas de la visita a Filadelfia. Y bueno, acabo de empezar. El jueves 6 hubo una cena, esta foto es de esa cena. Y me preguntaron, porque todos ellos se conocen entre sí de hace años, es lo que entiendo. Y entonces yo era como el nuevo. Y me preguntaron cómo empezó mi interés por Big History. Y lo que yo hice fue rehacer la pregunta diciendo, bueno, ¿cómo empezó mi interés por la historia? No por Big History. Entonces conté la anécdota de que en Perú, bueno, hice mi primaria en Perú y luego la secundaria en Venezuela y que en mi primera clase de historia en Venezuela, bueno, lo que dije fue en Perú yo solía creer al pie de la letra todo lo que me decían. Y en secundaria en Venezuela, cuando me explicaron que Simón Bolívar liberó 5 países, incluyendo a Perú, para mí eso fue un shock. Y esto lo he contado varias veces acá. Eh, Porque en Perú me habían dicho que era San Martín. Y Lowell se interesó mucho. Lowell me hizo casi que inmediatamente la pregunta, ¿qué pasó cuando Bolívar y San Martín se encontraron? Me preguntó así casi como si yo hubiera estado ahí. Y yo le dije, bueno, que yo sepa, nadie escribió ningún documento de la conversación y nadie sabe. Solamente hay especulaciones. Porque me dijo, sí, porque conversaron y San Martín se fue. Y yo le dije, bueno, no sé. O sea, lo único que me acuerdo cuando viajamos es en Quito, ¿no? Que hay unas estatuas enormes de Bolívar y San Martín dándose la mano. Eh, pero nada, nada. Pero bueno,
Entonces yo les pregunté a su vez a ellos de dónde devino su interés por la historia. Y bueno, me contaron más o menos, bueno, fue como cuando Nick dijo, yo no tengo un origin story tan bonito. Bueno, por cierto, de hecho les dije algo que les advertí, mañana lo vamos a ver en la charla, lo de que me gané una enciclopedia de matemáticas y aprendí de historia de matemáticas y luego decidí coleccionar libros de todo tipo de historias, porque creo que para entender la historia de algo, perdón, para entender algo, la historia de ese algo ayuda. Y de hecho, creo que les sorprendí dando el ejemplo de qué estamos haciendo en ese mismo momento, que es para conocernos, estamos intercambiando historias de nosotros. Stories, ¿no? Dije, o sea, es complicado. Stories, creo que no sé, no hay una traducción buena para stories, porque si digo historia suena como mucho y si digo relatos suena como poco, me parece. Pero bueno, y luego el otro ejemplo que les di, también creo que les sorprendió, porque les di el ejemplo de la última final del Mundial de Fútbol en Argentina y Francia. Les dije, con nosotros estaba un sobrino que no sigue fútbol, pero iba a ver la final. Y yo le dije, bueno, mira, para que entiendas la final, que la vamos a ver en la tarde, esta mañana vamos a ver un documental sobre Messi, para poder entender la presión de un país como Argentina en alguien como él, y que solamente esa ya era su última oportunidad, o sea, tan poquitas veces en su carrera tenía el chance de ganar un mundial. Y bueno, y Lowell me contó que él entendía muy bien lo que yo decía, porque él estuvo en Argentina durante el Mundial del 86, cuando lo ganaron con Maradona. Entonces, en fin. Y bueno, y luego les dije que aprendiendo historia de todo, eventualmente llegué a Big History, ¿no? Ok, ahora, eso fue el jueves. Bueno, el viernes yo fui uno de los primeros, bueno, no fue el primero, pero de los del grupo. Bueno, yo del grupo era el segundo después de Andrei, pero bueno, les voy a mostrar. A ver qué hago. Les muestro primero las reacciones a mi charla. Sí, voy a mostrar eso. Ok. Entonces, voy a compartir con sonido. Ellos permiten en la plataforma en que uno se registra. Bueno, yo no sé si sabes eso, Jorge. Uno puede hacer replay de todo. Está disponible todavía. Ellos en YouTube han colgado videos, como 60 y tantos videos, pero para muy pocos han incluido la sesión de preguntas y respuestas. Entonces ahora les voy a mostrar la parte de preguntas y respuestas después de mi sesión, ¿ok? To do something about the great inequality that I mentioned at the beginning of this talk. Ese es el final. Thank you very much. Thank you. I'm going to ask Gustavo to join this very lively chat that's going on. He'll have to read them quickly and then comment on them as he chooses. But and you can scroll up. Okay. Bueno, algo que ocurría, los que estábamos en persona, si usábamos nuestra propia laptop, había feedback. Entonces por eso me acerqué al laptop de Lowell. Hi. Yeah, I chose to come here to avoid the echo in the other one. Okay. So let's see. Okay, over there is better. Yes, I see. Bueno, el primer comentario era, creo que aquí lo pueden ver, alguien puso, se siente como un fractal los diagramas, a lo cual Jorge contestó, de hecho, es un enfoque fractal. Entonces, eso fue, creo, muy al comienzo de la charla. Pero a ver. Okay, so fractal, really like your explanation while reading about the history of thought on a particular story brings a better understanding of it. Well, another way of expressing that, I think, is Neil. No, not Neil.
Uy, estás muteado. Perdón. El comentario que lo pueden ver, es de un brasileño que dice que le gustó la explicación de por qué leer la historia de un tema ayuda a entender el tema. Y él comenta sobre una trilogía de Maurice Klein sobre historia de las matemáticas. Yo tengo varios libros de Maurice Klein sobre historia de las matemáticas. No estoy seguro a cuáles se refiere él cuando dice la trilogía. Y bueno, y otro brasileño le contestó que también le gustó y que también menciona otros libros de historia de matemáticas. Okay. Postman. I think it's Bob Bain in a great video says that like knowledge always started with a question, with a problem. I mean, like, and I mean, instead of just saying this is the let's as an example. I mean, the way that I was taught the law of universal gravitation. I mean, the teacher came and told me this is the law, this is the formula. Memorize it, and in the exam you solve an equation, and you get the if you get the right unit, you got full marks. But there was no context of why was that important at all. Why and with that, so many other things. And well, I love the big history course. I mean, in the sense that it includes a lot, well, particularly about the astronomy, the history of astronomy. It has, well, the one I'm teaching has history of that, but I think we can incorporate other histories, and that's my proposal. Incorporate more of the history of ideas, well, and particularly mathematics and physics. Well, something about history of mathematics, more history of mathematics. I do want to. Well, totally agree. Well, I'm glad to see that this is a shared experience. I also think that when you learn about the people that were initially solving things, I mean, you identify with them. I mean, they become like role models. I think Carl Sagan says, that when you learn about the history of souls, I get confused, Sagan or Popper, that you then identify, and then you think, oh, maybe I can make a contribution later. I mean, so yeah, I mean, the importance of stories well, in this case, particular biographies of some scientists, I think, are very important. I mean, I like lately I ask people, oh, how were the first Harvard computers? And then I show the ladies that were analyzing in the glasses the pictures from the sky. And well, I mean, there are so many great stories in science. But anyway. Well, thank you very much, Tyler. Well, I actually wondered, because I was using so much of Tyler, if he could join maybe and say something. Do we have time now? Okay. Okay. Thank you to Gustavo very much for the presentation. Thank you for everyone for lively contributions in the chat. Really. I see a raised hand from Tyler. Now let me just make sure I know how to get there. Tyler, let me ask you to come to the screen. Yeah, Gustavo, excellent. I mean, really great talk. This extension into of chembogenesis into Hofstadter's chunking. I know Hofstadter's work, but I had not made that connection before. Your own chunking, and I know Kessler's work with the holons and holarchy that did really influence me for my book called Meta Patterns. But you're combining those into this larger picture of what you're calling bottom-up concept. Bottom-up story. I like to call it a story, bottom-up story, because I want to emphasize the importance of stories. Yeah, I think you're right in that. Thank you. Bottom-up story, I think could be very powerful for big history and for extending
the thoughts and to some of the directions that you took. So I just want to make sure the attendees know that I really see, and this idea of generalization, that generalization as you get more abstract, I've actually been thinking a lot about that in the recent year. And so I think that's a fantastic direction to pursue as well. So it's really more of a comment and applause personally for me for that talk. Well, for me, it's a great pleasure to meet you, virtually at least. I'm looking forward maybe to work together on ideas. Well, I have a second talk on Sunday. You will see I developed some of these things well, you will see. But it's a great pleasure to be here, really. As you can see, I have been working on things like this for decades. And for me to join this community now is an enormous honor and great pleasure. Thank you very much. And okay, can I ask you a specific question though? Oh, please. So with the chunking due to the concepts, have you thought about the issue of sameness and difference? That when you chunk toward the conceptual there, it's like I do with the combogenesis. There's something similar with combogenesis in the physical, chemical, and the biological and the cultural, but obviously they're not identical. So as you get larger and larger chunks, you get to more powerful generalizations in the sense that they extend farther, but then you also lose the details. And so I imagine that's something you've been wrestling with, because I've been wrestling with this myself. Yeah, I feel, well, I think in one of the last slides of the talk, I do a bit of a self-reference, or I use the same diagram that I introduced to show bottom-up story as a generalization of combogenesis and concept formation. I think it's a very powerful concept. And as you can see, I wanted to show also with practical applications, because what I show in the second part with the books and the personal collection, I mean, that is a tangible application. And actually, I don't know if we can, no, we are running out of time. We have a few minutes, but could you give, or could, Alejandro, are you there? Could you raise your hand? I mean, this is the director of the library, the former director of the library. If he could give some words about how was received the talk. I'm not sure if he's there. Okay, my view copyright law. And well, what I'm saying is, buy the books again. I mean, I want to follow the law. I don't like piracy. But I'm not sure if Alejandro is there. Oh, okay, where? Sorry. Okay, or maybe, or maybe I'm thinking about who else could give a testimonial. Maybe Hector Chan. Hector, could you raise your hand? I can see this is a friend. He was a heavy user. Okay, there you go. So it's in the feet. No. Well, where do you see the raised hands? Every is good, but it's really complicated. There is Hector. He's a researcher in mathematics in 101. Hi, Hector. Hello. Hi, Hector. So well, just like to give a testimonial of the impact that the collection has, I mean, on you. I mean, he joined the university in 2002, if I'm not mistaken. No? Yes. And well, it really was significant, no? Because we did a career, no, in mathematics, no. Even though
our university is particular in the sense that it combines humanities and hard sciences, the experience of sharing this library that Gustavo donated at the moment was really life changing. I mean, we got to do a reading club and share some movies and share some books, have some very interesting discussions, and it will complement many of the courses on mathematics, computer science, and so on. So I've seen many people that was really influenced by this library at our university. And that was back then. Now my idea is to combine the donation with trying to teach remotely a big history course. And so to combine, but back then we didn't have the technology, I mean the video conference technology. Now I really want to combine the two things. Okay, I think we're running out of time. Thank you very much, Hector. Ken, we're not, we can't let you off the hook yet. Oh, yeah. Okay. One. How would we? Okay. I think that you touched on what is most important here. We perceive the world in stories that our minds create. And in doing that, but story is process. The problem with education. I'm going to try to keep you from. Just close it. How do I? Thank you. Story is process. The problem with education, in America anyway, is that it's presented as artifact. It's only through the story that most people can open their minds to what's actually happening. And I think it's extremely important that the word story is contained in history. So I think that the world is process. The world is not things. I think what you're saying is absolutely brilliant. Thank you. Thank you.